Welcome, Ivan. All about animals is what we're going to focus today. So today's lesson, animals, right? Ada lesson එකේදී අපි focus කරන්න යන්නේ සත්තු ගැන. සත්තුන්ගේ නම් සහ සත්තු කුරුල්ලෝ ඒ ගැන තමයි අපි කතා කරන්න යන්නේ. So, before we start the lesson, I want you to take a pen or a pencil and a piece of paper. And can you guess any animal starting from these letters? So we've got A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, right? So I'm going to give you 1 minute. Can you write down the names of animals that you know that start from each of these letters? Right. So hopefully you paused the video and now let us continue it. I'm going to write down some of the names that I know that come into my mind, okay? So A, I'm going to say alligator. B, what can we say with B? Buffalo. C, I can say cat. D, dog. Okay. E, I can say elephant. F, fish. G, goat. H, horse. So let's write the letters. I, J, K, L. So I, we can say iguana. J, let me see, J. Nothing comes into my mind, so I'm just going to go with K, kangaroo. Okay. L, lizard. Okay. M, monkey. N, nightingale. O, octopus. P, parrot. Q, quail. R, rabbit. Okay. S, snake. T, turtle. Okay. Then we have U, unicorn. Then we have UV, W, X, Y, and Z. So Z, we have zebra or zebra. We have woodpecker. We have Ziphius, which is known as the swordfish. We have yak. Okay. For J, I just remembered we could write jaguar. For we could write vampire bat. Or we could just write the vampire, or you could write vampire bat. Okay. So these are the words that I have written. If you have written anything similar, give yourself a tick.
So we have alligator, buffalo, cat, dog, elephant, fish, goat, horse, iguana, jaguar, kangaroo, lizard, monkey, nightingale, octopus, parrot, quail, rabbit, snake, turtle, unicorn, vampire bat, woodpecker, Ziphius, which is a type of fish. It's known as the swordfish. Yak and zebra. Okay? දැන් අපි බැලුවොත් ඕගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම තමන්ට ඇල්ෆබෙට් එකේ අකුරු ටික ලියා ගන්න. right? කොලේකුයි පෑනකුයි ගන්න ඉක්මනට ඊට පස්සේ ඇල්ෆබෙට් එක අකුරු ටික ලියන්න. විනාඩියක් ඇතුළත තමන්ට ලියන්න පුළුවන් සත්තුන්ගේ නම් ලියන්න. ඒ හැම අකුරකින්ම පටන් ගන්න සතෙක්ගේ නමක් ලියන්න. right? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z, right? So here we have some of the animals. දැන් මම මෙතන මට මතකයට ආපු animals ටික ලියලා තියෙනවා. ඕගොල්ලෝගේ මතකයට එන animals ටික ලියන්න පුළුවන්, right? A, alligator, right? B, buffalo. C, cat, dog, right? Elephant, fish, snake, so we can take fish, we'll go up to goat there, right? So F, G, so we go there, goat, horse, iguana, jaguar, kangaroo, lizard, monkey, nightingale, nightingale කියන්නේ කුරුල්ලෙක්, හරි? octopus, parrot, quail කියන්නේ චූටි කුරුළු జాතියක්, right? rabbit, snake, turtle, unicorn, vampire bat, woodpecker, Ziphius කියන්නේ මාළු වර්ගයක් උල් මේකක් තියෙන එකක්. අපි කියන්නේ swordfish කියලා උන්ගේ කට ගොඩක් උල්. Yak and zebra. Okay? All right. So, talking about animals, I'd like to ask you a few questions. Okay? When did you last go to the zoo? So, where is actually the zoo, place where you see animals? When did you last go to the zoo? So when we talk about a place where we see animals, the zoo is the place where we go to see all of these animals. So when they ask you, when did you last go to the zoo? It's talking about a time frame. So you can say, I've been to the zoo about 3 years ago. I've been to the zoo 6 years ago. I've been to the zoo last month. Okay? So when means it's talking about a time. What animals did you see there? So they're asking you, what are the names of the animals that you saw? So all of this is in the past. You have already gone to the zoo. You have already seen these animals. So you can answer by saying, I saw the buffaloes, giraffe, rabbits, zebra, penguins, okay? Who was your favorite animal, or who is your favorite animal? So who was means if you have already seen and finished. So who was your favorite animal? I would answer them by saying the penguins. But I think now they're not there in the zoo. But before, I think about 4 or 5 years ago, I think they had the penguins when I visited it about 4 or 5 years ago, right? So these are some of the questions that someone could ask you if you're going to talk about animals. And it's important for you to understand why in your speaking test it is a probable type of question. Okay? Then මෙතනදී අහන්නේ, when did you last go to the zoo? කවද්ද ඔබ අන්තිමට zoo එකට ගියේ? එක්ක කියන්න පුළුවන් දවස් දෙකකට කලින්. I visited there 2 days ago. නැත්නම් අවුරුදු 4කට කලින්. I was there 4 years ago. නැත්නම් මාස 3කට කලින්. I visited there 3 months ago. දැන් did කිව්වහම tense එක ඔයගොල්ලෝ දැන් දන්නවා අපි grammar කරලා ඉවරයි. Past tense එක. Right?
What animals did you see there? මොන සත්තුද ඔයා එතනදී දැක්කේ? So තමන් දැකපු සත්තු ටික කියන්න පුළුවන්. Giraffe, birds, fish, different types of reptiles, butterflies. දැකපු සත්තු ටික කියන්න පුළුවන්. Who was your favorite animal? ඒ බලපු දවසේ තමන් කැමතිම සතා කවුද? You can say either zebra or penguin. කැමතිම එක්කෙනා කියන්න පුළුවන්. Who is your favorite animal කියලා අහන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලෝ කැමතිම සතා ඉන්නවනම්. නැත්නම් who was your favorite animal? අපි zoo එකට ගිය වෙලාවේ බලපු සත්තුන්ගෙන් තමන් කැමතිම සතා කවුද කියලා අහුවාම. දැන් මේ questions දාලා තියෙන්නේ මොකද ඔයගොල්ලන්ට ඒවට උත්තර බලන්න ඕනේ. ඇයි? මොකද අපිට IELTS වලදී අහන්න පුළුවන් questions හින්දා. Right? මේක zoo එක ගැන කතා කරාමත් අහන්න පුළුවන්. නැත්නම් describe an animal that you have seen එකේදී අහන්නත් පුළුවන්. So when did you last go to the zoo? What animals did you see there? Who was your favorite animal? Right. Moving on, let us have a look at a little activity, okay? Choose the right topic for the columns. So you have 3 columns here and there are 3 topics which we need to put it to the proper column. The first one is wild animals, pets and farm animals. So the wild animals are the animals that actually are outside, like in the forests, okay? Pets or pet animals are the ones that actually stay at home with us, the ones that we love to keep at home. The farm animals are the animals who are actually in the farm. දැන් අපි ගත්තොත් මෙතන තියෙනවා columns 3ක්. Right? මේ columns 3ට ගැලපෙන topic එක අපි හොයලා දාන්න ඕනේ. Topics 3 තමයි wild animals, pet animals නැත්නම් pets and farm animals. Wild animals කියලා කියන්නේ කැලෑවල ඉන්න සත්තු. Pets ලා කියන්නේ අපි හුරතලයට ඇති කරන සත්තු. Farm animals ලා කියන්නේ farm එකේදී අපි හදන සත්තු. දැන් අපි එකින් එක බලමු. හැබැයි ඉස්සෙල්ලා මේ එක column එකෙන් column එකට අපි හරියට වචනේ pronounce කරන විදිය බලමු. Before we go ahead with all of these separation into the columns, I want you all to go through with the pronunciation properly. Okay? First one, cattle. Cattle. Sheep. 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 Okay? So there are a few things, right, that you need to know. It's important. Right, moving on, there's a little activity that we can do. So here you have 3 columns and some animals. You're supposed to choose the proper name or rather the topic and then put it into the appropriate column. So here you have wild animals, who are the animals that are actually outside, like in the jungles. You have pets, the animals who we keep indoors near us. And then you have the farm animals. So let us have a look at the names and see which category it belongs to. Now here we have cattle. Cattle. Sheep. Okay. So here it's not a sheep, it is sheep. Okay. So okay. We have shorter sounds. We have the longer sounds. So is the shorter sound. E is the longer sound. So sheep. Next one, duck. Goat. Pig. Donkey. And then we have lastly the B sound, buffalo, right? Cattle, sheep, duck, goat, pig, donkey, buffalo. Right? So cattle, sheep, duck, okay? Goat, donkey, buffalo. Who are these animals? All of these animals are farm animals.
right? So these ones are all farm animals. Then we have the dog, cat, guinea pig. Guinea pigs are little pigs that we actually keep as pets. We don't have a lot of guinea pigs in Sri Lanka, but abroad they are quite a nice, cute type of animal that a lot of people have as pets. Rabbit, hamster, again a little type of a mouse, okay, very small, again we keep as pets. Fish, turtle, lizard, okay, so lizard is actually, in Sri Lanka we don't keep lizards at home as pets, but abroad some children, some people actually have a lizard as a pet, okay. Horse, some of you can argue as a pet if you keep it at home in a stable. A lot of people have pets and they have a horse as a pet abroad. But some people could also argue that horse is a farm animal, okay? So I would say it depends. So here we can say pet or pets, okay? So let's go through the pronunciation again. Dog, cat, guinea pig, rabbit, hamster, this is the most important one. Don't say fish, say fish, fish, turtle, lizard, not lizard, okay, lizard, horse. Next, we have the elephant, tiger, lion, leopard, cheetah, deer, rhino, panda, monkey. Now these kind of animals do we keep at home? No, right? They're in the wild, so we call them wild animals. දැන් අපි කරන්න ඕන දේ තමයි මේ ඇක්ටිවිටි එකේ columns තුනක් තියෙනවා. අපි දාන්න ඕනේ ඒගොල්ලෝ wild animals, pet animals, farm animals කියන එකට. දැන් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ wild කියන්නේ කැලෑවින් අය, pet කියන්නේ ගෙදර හොරතරේට ඇති කරන අය, farm කියන්නේ farm එකේ ඉන්න සත්තුන්ට. අපි බලමු pronunciation එක කොහොමද මේ වචන කියන්නේ කියලා. Cattle, okay? Cattle. Sheep, battalo, okay? Duck, Tarawa. Goat, Elua. Pig is Ura. Donkey is Burua, okay? Buffalo is Miharak. Horse. Now, සමහරක් අය බලනවා ඇති ඇයි මෙතන horse තියලා ඇයි මෙතන ලියන්නේ කියලා. දැන් horse ඇවිල්ලා අපිට කියන්න පුළුවන් සමහරක් අය කියන්න පුළුවන් නෑ ඒගොල්ලෝ farm animal කෙනෙක්. ඔව් farm animal කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි පිටරටදී අශ්වය කියන අය ගෙදරදී ඇති කරන්න පුළුවන්. හොරතරේට ඇති කරන අය ඉන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ මේ programs බලනවා නම් the vet කියලා program එකක් යනවා මේ TV channel එකේ kids ළඟ එකේ. හරි? එතකොට ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් ලංකාවට වඩා කොච්චර වෙනස්ද කියලා පිටරට ඉන්න pets ලා. Okay? Dog කියන්නේ බල්ලා. Cat කියන්නේ පූසා. Guinea pig කියන්නේ චූටි සතෙක් ඌරෙක්ම නෙවෙයි චූටි එකෙක්. Right? It's like නිකන් පොඩි මීයක් වගේ කෙනෙක්. හැබැයි චූටි. ගොඩාක් ලොකු නැහැ. Rabbit කියන්නේ හාම, hamster කියන්නේත් මී වර්ගයක් තමයි. හැබැයි චූටි අය. දැන් අපි ගොඩක් වෙලාවට තියාගන්න නැහැ ගෙදර because අපිට ලංකාවේ ඇත්තෙත් නැහැ. හැබැයි මම දැකලා තියෙනවා සමහරක් pet shops වල නම් hamsters ලා guinea pigs ලා ඉන්නවා. හැබැයි guinea pigs තියන්න we need permission I think ලංකාවේ, right? Fish මාළුවෝ, turtle කියන්නේ ඉබ්බා, lizard දැන් lizard කෙනෙක් lizard නෙවෙයි lizard. අපි සාමාන්‍යයෙන් lizards ලා ඇති කරන්නේ නැහැ. හැබැයි පිටරටදී lizards ලා ඇති කරනවා. Right? So අපි ගත්තොත් මේ context එක IELTS වලදී අපි බලන්නේ ලංකාවේ හුරුතරයට හැදි කරන සත්තු විතරක් නෙවෙයි. හැබැයි ලෝකෙ පුරාම it's an international test. So I want to give you all an international exposure, right? So I don't want to pick up just the cat and the dog, which we all know. අපි හැමෝම දන්න සත්තු නෙවෙයි. අපි දන්නේ නැති දෙයක් තමයි බලන්න ඕනේ ඉගෙන ගන්න, right? So let's go through the pronunciation again. අපි බලමු I pronunciation. Dog, cat, guinea pig,
rabbit. Hamster. දැන් මේකට fish කියන්න එපා. P නෙවෙයි එක f. P ඇවිල්ලා pig. P. Can you see? P. මගේ තොල් දෙක එකට තියෙන්නේ. P. Pig. Guinea pig. හැබැයි f කියනකොට can you get that sound? Okay. Fish. Turtle. Lizard. Z. Lizard. Lizard නෙවෙයි, lizard නෙවෙyi, lizard. And then we have the horse. Okay. Next we have elephant. Elephant නෙවෙයි, elefin. F. Okay. Elephant. Tiger. We have tiger is Kotia, lion is Sinhala, leopard is Divya. Okay. Cheetah is a type of a monkey. Deer, mua, rhino, අපි කියන්නේ rhinoceros කියලා. Panda, ලංකාවේ නැති සතෙක්. Monkey, පඳුරා. Okay. So one last time, දැන් ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම එළි ඉන්න සත්තු. ඒ හින්දා අපි ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ wild animals ලා කියලා. So one last time, I want to go through with you the pronunciation. So let's tell it together. Okay. Cattle, sheep, duck, goat, pig, donkey, buffalo, horse. Then pets, dog, cat, guinea pig, rabbit, hamster, fish, turtle, lizard, horse. Horse could be in both places. Wild animals, elephant, tiger, lion, leopard, cheetah, deer, rhino, panda, monkey. All right. Moving on, we're going to unscramble the words. What do you mean by unscramble? They're all mixed up, so we need to put it in the right order. Why am I doing this? One thing is mainly for you to improve on your spelling in case you want to write it, okay? The lesson should not just be focused only on one aspect, but I want to make sure that it is integrated, okay? Then මෙතනදී unscramble the words කියන්නේ ඔක්කොම mix කරලා තියෙන වචන. අපි ඇවිල් අකුරු ටික actually අකුරු ටික mix කරලා තියෙන්නේ ඒක අපි ගැටේ වගේ තියෙන ටික ලිහලා හරියට ලියන්න ඕනේ. දැන් ඇයි මම මේ activity එක කරන්නේ ඕනට spelling වල වැදගත්කම කියලා දෙන්න. දැන් අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්නකොට අපි කතා කරනවා ඒ හින්දා වචන ටිකක් විතරක් උගන්වනවා. මම කැමති නෑ එහෙම කරන්න. මොකද එහෙම නෙවෙයි අපි භාෂාවක් උගන්වන්නේ. දැන් when you're small, we teach you cat. Cat කිව්වහම අපි පූසා කියන එක විතරක් නෙවෙයි ටීචර් කෙනෙක් කියලා දෙන්නේ. පූසා. So you say cat. අපි වචනේ කියලා දෙනවා. වචනේ ඊට පස්සේ ලියනවා. මොකද ඔයගොල්ලන්ට දැක්කහම ඒක පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ගොඩක් වෙලාවට අපි කියනවා clay වලින් පූසා හදන්න කියලා. So we say kinesthetic skills. එහෙම කරාම ඔයගොල්ලන්ට හොඳට මතක හිටිනවා, right? So I want to make sure that you are able to use it. දැන් ඔයගොල්ලෝ ලොකු හින්දා අපිට කියන්න බෑ හදන්න කරන්න ඒව කියන්න බෑ. But when you do it, you know මම මේක දන්නවා. මේකේ spelling දන්නවා. දන්නේ නැත්නම් පින්තූරේ බලන්න ඕනේ. So you can go on the internet and have a look at the picture, right? So the learning process should be there for a language, and I strongly believe that you also should have, or you also should give in some input to learn the language, okay? So, let's see the first one. Oh, A. Who is this? The fellow that jumps up and down. Who is that? We have a kangaroo. Okay? Kangaroo. So, let's see if we have got all the letters. We have the letter K, A, N, G, A, R, O, O. Perfect. So, we've got all the letters. Then we have, who is this? The one that dances. Who is that? Got a beautiful set of colors in its feathers. Who is this? A peacock. Okay, so we can say peacock. Okay,
P-E-A-C-O-C-K. This one, a cute animal, we call it hippo. H-I-P-P-O. This one, who is this little animal? Say, ooh, 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 ooh. Ah, who's the little animal? We call it a monkey. Okay? Monkey. Next, we have a very tall animal. Who is that? Giraffe. Next, it's got a trunk up and down. Elephant. Next, we have zebra. Next, we have tiger. Right, so moving on, let us have a look at this one. So this is a camel, right? This one we know, the rhino. Lion. Next one is alligator. Looks a bit like a crocodile, but it's actually an alligator. Okay? Kangaroo, peacock, hippo, monkey, giraffe, elephant, zebra, tiger, camel, rhino, lion, alligator. Okay, so me තමයි ආපු සත්තු ටික kangaroo කියන්නේ kangarooට, peacock කියන්නේ මොනරා, hippo කියන්නේ hippopotamusට, monkey වඳුරා, giraffe කියන්නේ giraffeට, elephant අලියා, zebra, tiger කොටියා, camel ඔටුවා, rhinoceros, lion is Sinhala, and then alligator is like a crocodile. ඇත්තටම කිඹුලෙක් වගේ එකෙක්ට තමයි අපි කියන්නේ alligator කියලා, right? Finally, now we're going to do some riddles. Okay, so you are supposed to guess the answer, write down the answer, and then finally see if they are the same answers as I put down on the board, right? Riddles කියන්නේ පිරුළු, right? ප්‍රස්ථා පිරුළු වගේ එකක්. So it's kind of like a mixed up ones. You don't have the answer here, but you are supposed to guess it. තමන් guess කරන්න. මම riddle එක කියෙව්වහම තමන්ට හිතෙන සතාව ලියන්න. අපි ඊට පස්සේ බලමු උත්තර මොනවද කියලා. Right? It is a bird. It is small. It can be blue, green, white, or yellow. Right? I wouldn't say it's really small, but yeah, it could be big or it could be sometimes small as well. Okay, sometimes you have the big versions as well. So it is a bird, kurulek. It is small. Podi හැබැයි ලොකු එවුන්ත් ඉන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් අපේ zoo එකේ ඉන්නේ ටිකක් ලොකු අය. හැබැයි පොඩි අයත් ඉන්නවා, right? It can be blue, green or white. Yellow වෙන්නත් පුළුවන්. නිල් වෙන්න පුළුවන්, කොළ වෙන්න පුළුවන්, white වෙන්න පුළුවන්, yellow වෙන්න පුළුවන්, mix එකක් වගේ තමයි තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝගේ, right? පොඩි කාලේ නම් ටිකක් එක වගේ පාට චුට්ටයි තියෙන්නේ, ලොකු වෙනකොට ලස්සන පාටවල් ටිකක් එනවා. කවුද මේ කුරුල්ලා? Next one. This animal isn't big. මේක ලොකු සතෙක් නෙවෙයි, right? It has a long fluffy tail. Fluffy tail එකක් තියෙනවා, right? And big ears. ලොකු කන් තියෙනවා. It is grey, right? අලු පාටයි කවුද ඒ, right? It can be different types of animals. හරි සමහරක් වෙලාවට මේ එකම description එකට animals දෙන්නෙක් විතර ඉන්න පුළුවන්, but we'll see what you write, okay? This is a very long thin animal. දිග ගොඩාක් දිග නැහැ. නමුත් ටිකක් දිගයි, හරි. Thin animal. දිග අයත් ඉන්න පුළුවන්, සාමාන්‍ය size එකේ අයත් ඉන්න පුළුවන්, හරි. Kettu animal කෙනෙක්.
නිතරම වගේ ගොඩක් වෙලාට ගත්තොත් හරිම භයානකයි, dangerous. Who is it? It is a very big animal. ලොකු එක්කෙනෙක්. It can run fast. You can ride it. තමන්ට එයා පදවන්නත් පුළුවන්. කවුද ඒ? This animal has long ears. දිග කන් තියෙනවා. It can hop. Who is this animal? Right? It is an animal. It has 8 legs. කකුල් 8ක් තියෙනවා සතෙක්. කවුද ඒ සතා? This animal has got very short legs and ears. චූටි කකුල් සහ චූටි කන් ටිකක් තියෙන්නේ. It has got a word called pig in its name. Okay, so කවුද ඒ සතා? Right. So you can pause the video and jot down the names 1 to 7. Hopefully now, by the time you resume the video, you have written all the names. ඕගොල්ලෝ වීඩියෝ එක pause කරලා නම් ටික ලියන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු නම් මොනවද උත්තර ටික කියලා. Right? හරි. දැන් ඕගොල්ලෝ උත්තර ටික ලියලා ඇති කියලා මං හිතනවා. අපි බලමු උත්තර මොනවද කියලා. Right? So it is a bird. කුරුල්ලෙක්. මේ සතාට මොකක් කියලාද කියන්නේ? Macaw. Okay? Okay, now macaws are little types of parrots, right? Could be this color, but some of you can also call these lovebirds because lovebirds are small, okay? And you have different colors of lovebirds, right? Sometimes we call them bajiris as well here in Sri Lanka, so you can write the name that you know. If it fits this description, it's fine. හරි දැන් මෙතනදී මම අරන් තියෙන උත්තරේ මැකෝ මොකද මැකෝ සාමාන්‍යයෙන් කොළ පාටයි නිල් පාටයි කහ පාටයි ඉන්න පුළුවන් රතු පාටක් තියෙනවා වගේ හැබැයි ඕගොල්ලෝ සමහරක් වෙලාවට හිතෙන්න පුළුවන් ලව් බර්ඩ්ස් ලා නැත්තම් බජ්රි කියලා අපි කියන්නේ ඒ කුරුල්ල වෙන්නත් පුළුවන් මොකද උන්ගේ තනි පාට තියෙනවා සමහරකට නැත්තම් කහයි නිලුයි වගේ තියෙනවා සුදුයි කහයි තියෙනවා right ඒ හින්දා ඕගොල්ලෝ ඒක ලියලා තියෙනවා නම් ඒ කමකුත් නැහැ right This animal isn't big. මෙයා ගොඩාක් ලොකු කෙනෙක් නෙවෙයි. හැබැයි fluffy tail එකක් තියෙනවා, big ears තියෙනවා. කවුද මේ සතා? Wolf. Okay? Now wolf might not necessarily be grey in color. There are some wolves that are grey. හැබැයි grey පාටම වෙන්නේ නැහැ. සමහරකට දුමුරු පාට වෙන්නත් පුළුවන්, right? This is a very long thin animal. මේක නම් එක්කෙනයි. Thin and long. සාමාන්‍යයෙන් කවුද ඉන්නේ? Dangerous. අපිට ඉන්නේ snake නයා. It is a very big animal. It is fast. You can ride it. කවුද අපි ride කරන්නේ ටිකක් ලොකු animal කෙනෙක්? Horse. This one, the hopping animal. පැන පැන යන්න පුළුවන් කවුද සතා? අපි හැමෝම දන්නවා පොඩි කාලේ ඉඳන් rabbit. Small animal, 8 legs කවුද? මකුලුවා, spider. This animal has very short legs. අපි ඉගෙන ගත්ත name එකේ pig තියනවායි කියලා. කවුද ඒ? Here. The guinea pig, right? So we are going to write guinea pig here. Guinea pig, right? Okay, so we were having a look at animals and we had a look at some of the animals that we know and some of them that we don't know, right? So at the start of the lesson, we had a little race, right? Where we were supposed to write down the animals, the names of the animals that we know, right? So the alphabet was there and you were supposed to write a name of the animals that you know starting from each letter. Then, of course, I gave you 3 questions just for you to understand how it comes along in your speaking test. And we had a look at some of the answers. And then to put them in the right columns. So this one, there were farm animals. Then we had pets. And we had wild animals. And then we had to unjumble the words. And finally, we did some riddles. අද lesson එකේදී
අපි cover කරේ animals සත්තු ගැන. අපි ඉස්සෙල්ලාම word race එකක් තිබ්බා තමන් දන්න සත්තු. alphabet එකේ අකුරු වලින් හැම අකුරකින්ම පටන්ගෙන තමන් දන්න සත්තු ලියන්න. ඊට පස්සේ අපි සත්තුන්ගේ නම් සහ pronunciation බැලුවා. wild animals, pets ලා සහ farm animals යටතේ. ඊට පස්සේ අපි words unscramble කරලා අන්තිමටම අපි බැලුවා riddles ටිකක්. So that brings us to the end of the lesson, which was all about animals.